गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण पाहणार आहोत रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हँड प्लांट्स या चॅप्टर मधलं पुढचं टॉपिक. पॉलिनेशन. This topic, pollination process or pollination. Here the pollination concept discovered by Camerarius. Pollination ही जी concept आहे ती Camerarius ने discover केली. त्याचबरोबर he also tells about the function of parts of the flower for the formation of seeds. हे दोन्ही concept Camerarius ने discover केले. So first of all, definition. Pollination means what? Pollination means the transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains from anther to the stigma. That is transfer of pollen grains or microspores from anther to the stigma. That is called as pollination. Simple definition है transfer of pollen grains from anther to the stigma. In case of same flower as well as different flower, that is called as pollination. The pollination is essential for fertilization process. Fertilization process साठी pollination गरजेचं आहे. कारण pollination झाल्याशिवाय pollen grains ट्रान्सफर होणार नाही आणि त्याकडून स्टिग्माकडे, म्हणजेच काय तर fertilization process होणार नाही. So therefore pollination is essential for fertilization. याचं रिझन असं आहे की मेल and female gametes हे दोन्ही सुद्धा मेल and female gametes both are non-motile. ते non-motile असतात. Non-motile means it does not move from one place to another place. So they are non-motile. Hence they require agents for process of pollination. आणि म्हणून pollen grains किंवा जे आपण गॅमेट्स म्हणतो, अंतर प्रोड्युसेस pollen grains पासून मेल गॅमेट्स तयार होतील. हे मेल गॅमेट्स फिमेल गॅमेट्स कडे म्हणजे एगकडे जर पोहोचवायचे असतील तर त्यासाठी पॉलिनेशन प्रोसेस एसेन्शियल आहे. दोन्ही प्रकारचे गॅमेट्स मेल आणि फिमेल गॅमेट्स ते नॉन मोटाईल असतात. दोन्ही गॅमेट्स एकत्र येऊ शकत नाही. सो फॉर दॅट पर्पज पॉलिनेशन इज एसेन्शियल. आणि जर आपल्याला नॉन मोटाईल गॅमेट्स कंबाईन करायचे असतील तर त्या ठिकाणी पॉलिनेटिंग एजंट्सची गरज पडते. सो एजंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन. These agents are abiotic as well as biotic agents. Abiotic agents, that means these are the non-living things or non-living factors. Abiotic agents means what? These are the non-living agents like water and wind. So these are the abiotic agents that are helpful for pollination process. Second, biotic agents. Biotic agents that includes living things. Living things. These are the living agents like insect, bats, birds, ants, snail,
एक्सेट्रा. स्नेक, भरपूर बायोटिक एजंट्स असतात. ते बायोटिक एजंट्स असो की अबायोटिक एजंट असो, हे दोन्ही प्रकारचे एजंट्स पॉलिनेशन प्रोसेससाठी आवश्यक असतात. आणि पॉलिनेशन प्रोसेस झाल्यानंतर दोन्ही गॅमेट्स एकत्र येतील, नंतर फर्टिलायझेशन प्रोसेस होईल. मीन्स इट इज द essential steps toward the fertilization process in case of angiospermic plants or flowering plants. Now next topic. Types of pollination. Pollination ची definition बघितली आपण नंतर. Types of pollination. Basically there are two types of pollination. Number one, self pollination. Number second, cross pollination. The self pollination is the natural pollination. सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये एक कंडिशन लक्षात ठेवायची की हे पॉलिनेशन सेल्फली होतं, नॅचरली होतं. म्हणजे अबायोटिक फॅक्टर विंड अँड वॉटर त्याच्या मार्फत होतं. डेफिनेशन: ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to the stigma. Here, transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or different flower. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or different flower. But both flower located on same plant. किंवा अगदी सिंपल डेफिनेशन आपण सांगू शकतो. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर बट इन सेम प्लांट बॉडी. Such type of pollination is called as self-pollination or natural pollination. The natural pollination are of two subtypes. याचे आणखी दोन subtypes प्रकार पडतात. Two subtypes. One autogamy and second is geitonogamy. Autogamy. Here, auto means self, gamos means marriage. This pollination occurs selfly, naturally, in a same flower. That is called as autogamy. Definition कशी होणार? Transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower. Here, transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower means only what? Pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower. Same flower मध्ये होत असते. Example, pea plant. Autogamy मध्ये फ्लावर हे बायसेक्सुअल असायला पाहिजे. इट रिक्वायर्स बायसेक्सुअल फ्लावर. कारण पोलन ग्रेन्स हे सेम फ्लावर मध्ये ट्रान्सफर होते anther टू स्टिग्मा. म्हणून या ठिकाणी फ्लावर हे जनरली बायसेक्सुअल असतं. म्हणजे अँडोशियम अँड गॅनोशियम both the parts present on the same flower. Such flower is called bisexual flower.
After that, second, geitonogamy, second type of cell pollination. Geitonogamy, that means different gametes किंवा different flower मध्ये but are same plant. Geitonogamy definition. Here, transfer of pollen grains from anther of one flower. Here, the transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma of another flower. Transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower. म्हणजे एका फ्लावरचे pollen grains दुसऱ्या फ्लावरच्या स्टिग्मॅटिक सरफेसवरती क्रॉस पॉलिनेट करतील another flower, but both flower located on same plant. परंतु दोन्ही फ्लावर सेम प्लांट वरती पाहिजे. एक्झाम्पल, कुकुरबिटा काकडी. या ठिकाणी काय होतं, अंतर हे ट्रान्सफर होतात फ्रॉम वन फ्लॉवर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लॉवर. दोन्ही फ्लॉवर हे एकाच प्लांट बॉडीवर पाहिजे. जनरली युनिसेक्सुअल फ्लॉवर कुकुरबिटामध्ये ऑब्झर्व होतात. याची फॅमिली आहे कुकुरबिटेसी. या फॅमिलीमध्ये मेल फ्लॉवर्स वेगळे असतात, फिमेल फ्लॉवर्स वेगळे असतात. मग इथे काय होतं, तर मेल फ्लॉवरचे अँथर्स पोलन ग्रेन्स फिमेल फ्लॉवरच्या स्टिग्मॅटिक सरफेसवर पडणार आणि जिटिनोगॅमी या प्रकारचं पॉलिनेशन होईल. एक्झाम्पल, कुकुरबिटा. देन सेकंड, हे झाले दोन सबटाइप्स. सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दॅट इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन घेतला आपण, त्याला आपण नॅचरल पॉलिनेशन म्हणतो. सेकंड घेणार आहोत आपण क्रॉस पॉलिनेशन, बेसिक टाइप क्रॉस पॉलिनेशन. हायब्रिडायझेशन मेथड जर याला आपण इन्क्लूड केलं तर याला आपण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन सुद्धा म्हणू शकतो. क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, इट ऑलवेज ऑकर्स इन two different फ्लावर. दोन वेगळ्या फ्लावर मध्ये होत असतं क्रॉस पॉलिनेशन, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. त्याचबरोबर इट ऑलवेज ऑकर्स इन बिटवीन टू डिफरंट प्लांट्स मध्ये होत असतं. ह्या दोन कंडिशन लक्षात ठेवायच्या. And as compared to the cell pollination, it requires pollinating agents. Cell pollination ला तेवढी गरज नाही, पण क्रॉस पॉलिनेशन ला पॉलिनेटिंग एजंटची गरज पडते. पॉलिनेटिंग एजंट शिवाय क्रॉस पॉलिनेशन होणार नाही. आणि आपला आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मध्ये pollination occurs by the activity of human beings, that is known as artificial pollination. या कंडिशन लक्षात ठेवायच्या. डेफिनेशन घेऊ आपण. क्रॉस पॉलिनेशन, that means transfer of pollen grains from anther of one flower to the
stigma of another flower. Condition कशी? Transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower, and both flower located on different plants. आणि दोन्ही फ्लावर्स कुठे पाहिजे? Different plants, different plant body. That type of pollination is called as cross pollination. याच्यामध्ये बेसिकली दोन टाइप्स पडतात, झिनोगॅमी and second is hybridization. झिनोगॅमी, hybridization. पण तुम्ही जर NCERT किंवा स्टेट बुक्स नवीन बुक जर बघितलं असेल त्यामध्ये पॉलिनेशनचे 3 बेसिक टाइप दाखवलेले आहेत. सेल्फ पॉलिनेशनचे 2, ऑटोगॅमी, जिटोनोगॅमी, अँड थर्ड टाइप दाखवलेला आहे झिनोगॅमी. हायब्रिडायझेशन जे आहे ही आर्टिफिशियल टेक्निक, इट इज अन आर्टिफिशियल टेक्निक. त्यामुळे आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन ही कन्सेप्ट वेगळी घेतलेली आहे. पण तसं जर विचार केला तर हायब्रिडायझेशन ही टॉपिक क्रॉस पॉलिनेशनमध्येच येतो. त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्येच घेऊ, कन्फ्युजन होणार नाही. झिनोगॅमी. झिनोगॅमी मीन्स व्हॉट? द पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन सेम स्पेसिस. अगदी शॉर्ट डेफिनेशन. पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन सेम स्पेसिस किंवा सेम प्लांट, सेम स्पेसिस, दॅट इज कॉल्ड एज झिनोगॅमी. एक्झाम्पल पपया. याच्यामध्ये आपण अशी लॉंग डेफिनेशन पण घेऊ शकतो. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of one flower to the stigma of another flower, but in same species. That is known as xenogamy. त्यानंतर hybridization. Hybridization means what? The pollination occurs between different varieties or different species. This pollination occurs between different varieties or different species. Example cotton. कॉटनच्या एका व्हरायटीचा दुसऱ्या व्हरायटी सोबत क्रॉसिंग करणे, तर म्हणायचं हायब्रिडायझेशन. This is an artificial technique also. We can cross artificially one variety of cotton with the another variety. इथे आपल्याला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, pollination occurs between different varieties or different species. That is known as hybridization. In case of cross pollination, pollinating agents are required. And pollinating agents are of 2 types, जे आपण आधी घेतलेले आहे शॉर्टमध्ये, अबायोटिक एजंट्स अँड बायोटिक एजंट्स. नेक्स्ट टॉपिकमध्ये आपण ते डिस्कस करणार आहोत. अबायोटिक एजंट्स, दॅट मीन्स नॉन लिव्हिंग थिंग्स, अँड बायोटिक एजंट्स मीन्स लिव्हिंग थिंग्स ऑर लिव्हिंग फॅक्टर्स. So these biotic agents and abiotic agents are responsible for cross pollination. Here, in case of cross pollination, new offsprings are produced, no doubt, that shows variation also. But in case of cross pollination, flowers totally depends upon pollinating agents. Without pollinating agents, cross pollination is not possible. त्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन पेक्षा क्रॉस पॉलिनेशन याला पॉलिनेटिंग एजंटची गरज पडते. याच्यामध्ये व्हेरिएशन दिसून येतं, न्यू इम्प्रूव्ड व्हरायटीज फॉर्म होतात. इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, न्यू इम्प्रूव्ड व्हरायटीज आर नॉट फॉर्म, द सेम व्हरायटीज आर रिपीटेड. बट इन सेल्फ पॉलिनेशन, pollinating agents are not required. That only occurs with the help of abiotic agents, wind and water. So this is about
self pollination, and other type is cross pollination. Next topic we will continue in next video. Thank you.